So it was very important for Cus to get great sparring because there were very few amateur tournaments where Mike could get competition. He had very few fights. While technically, he was the best fighter in the world, emotionally, he was still a baby because the emotions grow and get stronger as you fight more and more real fights. То есть, говорит, Кас постоянно пытался много вот этих спарринговых ситуаций создавать, потому что ему нужно было на соревнованиях выступать. Технически Тайсон был самым лучшим боксером в мире, но эмоционально он был как ребенок, потому что это, нужна практика, нужно время, чтобы это выработать. When the Olympic trials took place and Mike failed to go to the Olympics, at that time, it was probably very sad, and it probably was sad for Mike and Cus. But I believe, looking back, it was a blessing in disguise. Mm-hmm. Blessing for whom? For Mike. Mm-hmm. Because if Mike went to the Olympics and won, like there was another group at that time that won the Olympics, Americans. The very first fight after the Olympics would have been under a tremendous spotlight for Mike Tyson. And I don't think he would have been emotionally ready for that spotlight. Был момент, когда они готовились к олимпийским соревнованиям, и через тест не прошел Майк Тайсон. Но это было как бы хорошо для него, потому что для него это все плохо закончилось. Не тот момент. So, because he didn't go to the Olympics, they started in Albany, near Catskill, with very small fights. Mm-hmm. Small fights did not have a huge spotlight on them. So it gave Mike time to develop emotionally to equal his physical. That was a very critical time for his emotions to get stronger and stronger rather than being hit by a huge spotlight right off the bat. После того, как они не попали в эти олимпийские, они выступали в маленьких соревнованиях. Это было хорошо для Тайсона, потому что он не получал большое внимание, и это было хорошо для него. И когда уже приходили настоящие соревнования, чуть повыше, он уже к этому времени и физически, и эмоционально вырос. Okay. 99% of the world, including boxing people, think that because a fighter, a man, looks so ferocious, that that's the way he is emotionally as well. He's emotionally as strong as he is physically. But that's not the case. They're two separate things, and Cus knew that. Вот основная мысль такая, что Кас понимал, что физическая сила, агрессивность это не равно эмоциональной подготовке, а другие люди не понимают. Mm-hmm. So the early fights gave Mike a chance to develop emotionally so that he could withstand the pressure of not only the crowd, but the public watching on television, the press, and everything that goes with it. For fight by fight, he grew emotionally. Mm-hmm. И вот эти ранние бои, они позволили Тайсону эмоционально себя подготовить к тому, что очень много людей будет на него смотреть, и не только толпа, а телевидение и все остальное. And even after Mike became champion, interestingly enough, he had not yet developed emotionally. The great fighters of the past, Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano, Muhammad Ali, their emotions were developed to 100% when they became fighters and champions. Mike's emotions developed to maybe 50 or 60%, maybe. He never got to the point where he was emotionally
100%, which means he could be very calm in the ring. Когда мы говорим о бойцах, например, Джек Дэмси, Мухаммед Али, вот еще двоих он назвал, то есть они, когда были чемпионами, у них уровень эмоциональной подготовки дошел до 100%. А Майк Тайсон, он все равно дошел где-то до 50 или до 60, то есть он не мог полностью спокойно себя держать, например, на ринге. Okay. As strange as it sounds, the more calm Mike was, the more ferocious he could fight. The less calm he was inhibited. He wasn't able to do all of the things, the physical things that Cus wanted him to do. So being emotionally calm let him do everything, but he never got to that level. Как бы странно ни звучало, чем спокойнее был Тайсон, тем более как бы он мог физически выполнять то, что говорил Кас. А когда он был неспокойным, то он не мог так выступать, как он мог бы. History of boxing, when you watch fighters train, they train at maybe 50 or 60 or 70% of what they fight at. When they fight at 100%. Mike would fight at maybe 60 or 70%, but in a real fight, he was only 20%. In the real fights, he was never as good as in sparring. He never fought as well in a real fight as he did in sparring because of that pressure, the emotion. И из-за вот этого эмоционального давления Майк Тайсон никогда не мог бороться на ринге так же хорошо, как он делал это на спарринге. То есть он только показывал 20%.